tuleke process y'okweyonja n'okwetereza egende mu maaso baleme girinnya mu ggere. Tunoonya aba commissioners baffe bana bokka bwe bati mutuwe chance tugogole nga president bwe tugambye tweyanziza. Ekyo kye kiyayanirwa okuvayo ku mandi seba twakigambye tugenda kireeta ku mandi. Nawe ekyomukisa omulungi nti omubaka bw'aba ataddeko erinnya lye ne constituency n'essimu ye n'omukono tugenda bireeta into the public. Olwekyo twaliwo omukono gwa muntu gwonna kugenda kubeera forged. Tuli beegendereza nnyo mu nsonga eno. Ebifaananyi ebimu twabikutte naye nga biri ku masimu gaffe ebyomubaka ng'asayininga naye nekisigala ku bugundi yaffe. Tetwakiweereza wa government chief whip kubanga twamutegedde Honorable Buwa naye kati omu ku bazoganya petition eno tetukyayinza kumuweereza kopi zaffe ez'ababaka abatuwa emikono. Naye process ya sensha ebeera nzibu. Tubasaba eno process teyandibadde yaffe era tusobola kugiowninga yaffe ffenna tugitambuliza wamu era tukakasa at that appropriate time tugenda kubanjulirayo. Naye kagwake ketonye colleagues, I think we should be clear on this. Monday is our definitive deadline. Njibwa emikono bwe bubuuzibwa naye singa emikono baginoonyeza mu kamera, singa emikono bavaayo ne babagamba gigino tufunye obuzibu mu babaka baffe. Buli abateekako wano omukono bakubirwa amasimu amayitirivu. Kyemuvudde mulaba nti n'olwaleero akakodyo ate kakyuseemu. Omubaka ayingira ng'agenda mu busanduuko bwo ng'agamba nsanga eno munda n'otuukayo n'akuba omukono. Omubaka agamba nti anze olufa wali waggulu mu nsange mu lobe gye mbandi n'agubawa. Omubaka omulala nti nze nja kusigala mu parking fuluma n'akapapulako ondeetere nteekeko n'odduka mu parking n'akuweerayo omukono. Mu kaseera kano nze kye tulowooza era kye tusaba ne bannange nti mutugumiikirize. Ndaba n'omubaka ayina omukono omulala gw'aleese. Nsaba mutugumiikirize. Tugenda kusoosootola ensonga zino ku lunaku olw'emmandi. Tujja kubanga tetukyatwala buzibu bwa kwetikamu ensonga zino. Tujja kuba tetukyatwala buzibu bwa kwetika mu musango guno. Tujja kuba tugulwabirayo. Ensonga twagala ziwabira gye muli. N'ekisembayo tusaba abakulu mu institution ensobi eba kugwa ku kintu nga tokitegedde. Naye abeeyise ne beggalira mu kasenge ne bagamba tulinawo akawumbi kamu mu miliyoni 7 katutemeeteme. Mpuuga twala 5 kati Afeyo Kyani twala 4 Sirwanyi twala 4 akampulirawo nawe twala omunyago gwa 4. Eyo teba mistake. Ekyo kitegeeza abantu batudde bategeera bulungi bagaddewo n'enzigi n'amadirisa bagaggaddewo bali mu kutematema. Bwe bafuluma n'omunyago ate akutebeera nsobi ekyo baba kikoze directly. N'olwekyo abo baba bakikoze consciously, it's not a mistake. Emikono nti mutugumiikirizeeko. Mumanya ababaka baffe abamu babakwesa eddala salaama. Ababaka naddala ng'akakiiko aka budget mumpulize nti budget mugende mumuleko eyo Dar es Salaam. Temubeera wano Isingoma ne Basekikubo bano balina motion temugyegattamu mugende Dar es Salaam. 60 M.p'z 18 M.p'z are in Nairobi. So we call upon Honorable Isiaji, bring back the budget committee, let them participate. We call upon the Honorable Remurikia and others, come back. Mukomewa babaka. Honorable Isiaji, komyawo akakiiko ka budget kubanga akakiiko ka budget ke kanaluzaala bakajweteka k'ebigambo nti kayise ssente zino ez'ababbi. Ababaka bonna ba Honorable Remurikia bali eyo beekwese.
kati naffe motion tetugenda kuggalawo bakomewo batusange ng'ebitabo bibabanja emikono gibabanja bajje bateekewo. They cannot run forever. Tubalindiri babeere mu bireeyo babeere ddala salaamu batulabire mu madirisa naye tubalinze. Eno mmeeza ya byafaayo toyina kuyitawo wano n'oyingira palamenti nga togyekoonyeeko. To you that come Monday there shall be no further delay. We shall be releasing this so that we don't carry it on our shoulders, so that you get to know who are the clever members of parliament who can even participate in the motion, but then they want to be the last side. Nsembayo nga nsaka twagala baga baffe abana bwe tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. Batadde sipiika mu kintu kino nti n'ekintu kigenda wa sipiika ffe tugamba tulina abantu bana be twagala. Motion bweti bweyogera. Ekisembayo ntwala omukisa guno okubasiima mwenna ababaka. Honorable Singoma weebale kuyimirirawo ne Hoima. Ono yayimirizawo Hoima ne Honorable Asinas Nakato bayimiridde bombi ku Hoima. Naye tutunuulidde ebitundu Tororo, Shema erirudda wa ne Mitoma. Shema, Mitoma, Bushenyi, bagezigezi Kazo, bagezigezi awo. Ono akwatiridde Nakaseke ne Greta Luweero. Naye ate abamanyiddwa bana UPC edda naye kati ba NRM bali ludda bagezi bo. Buli kimu kibasanga bagezi. But also lastly, there is another cluster, honorable colleagues, the workers, M.p'z. Zino si sente za parliament. Parliament ina sente wano, sente za abakozi. Neba workers MP bonna bonna bakoze olukwe. Emitwe bagikweke wansi w'emmeeza. Ababaka abakiikirira abakozi ku motion yeno bagambye nti bo bakyesirikidde bekwese munda w'emmeeza. Mbasaba mubagambe mu abakozi mugamba ababaka bammwe bekwekera ki ku nsonga z'abakozi ensimbi y'omusolo n'amadistrikiti amalala. Tugenda kufulumya lisiti ng'eraga omubaka n'ekitundu gy'ava. Tubasaba abantu baffe mwenna mutugumiikirizeeko kubanga nze n'abatuddewo tetugenda kwekweka mu nsonga zino. Naye njagala ntwale n'eddoboozi lya honorable agenze ku mirimu emitongole honorable Poloti nti baminisita mwekwekera ki? Mu baminisita mwekwekera ki nga temunnakwata nsawo zammwe kutambula? Ne baminisita kubanga olunaku lwajjo baminisita abalala bataddewo emikono gyabwe ku petition yeno, naye abalala lwaki mwekweka? Tekinvaako, tekimbwatukirako. N'olwekyo Mukama bw'anaaba asaasidde tusaba mu bwetoowaze kubanga nammwe temuba kubaawo kino tetwandikisobodde ffekka nga ba petitioners. So we respect you nga ba members of the Fourth Estate. It is a process eney'okuŋŋaanya emikono naye ekisooka tusiima ababaka abagenze maaso ne batuwa emikono kubanga ne bwe bukeeredde ku makya emmeeza eno ebaddewo. Tetusobodde kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye nti no pulezidenti byayatuwadde jjo babadde babigaayagaaya era bongere okujja okutuwa emikono. Tubasaba mwenna nga bannayuganda nti tuli mu kwegendereza okw'amaanyi kubanga newe tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu palamenti gye basayiningira, abalala basayiningidde munda mu mmotoka mu paaka nga bwe muze mukiraba. N'olwekyo tubadde tusaba nti kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya lisiti ng'amannya gonna tetugajjeeyo.
omubaka tayinza kuwa mukono gwe ate n'ofulumya lisiti noba nga tumulazeeko. Kyetuvudde tusalawo twongereyo process ebadde eyaleero tugikole ku lunaku olw'ebbalaza, kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogerako ku nsonga eno, ffe abakulembedde petition eno, State of Nation ya President yatutaasizza nnyo. Honorable Hamson Obuwa yali agambye nti President agenda tuziyiza, era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako mikono. Nitumugamba nti olimba, oli nakigwanyizi, weenonyeza bibyo Hamson Obuwa. Mwakirabye mwenna olunaku lw'eggulo, President yagambye nti yabadde abiwulira ng'eŋŋambo, naye amaze okufuna obujulizi nti Parliament efumbekeddemu obukenuzi n'obubbi. Kati ye motion yaffe. Motion yaffe egendera kutaasa ba commissioners baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri, nsaba okubategeeza mwenna nti motion yaffe era ekwata ku ba commissioners baffe abana, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo mulala yenna gwe twagala mu motion yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni 7 ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu Parliament baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu Parliament eno baleme kutya kino kikola ky'ababaka, twegogola ffekka. Bali mu kulya abo tumudangamu kubawuliriza. Omuntu twena twali mu Parliament, nze onabe twaliyo ate nze nini kakiiko ka Uganda Parliamentary Affairs Committee, ebyo bye balimba eggwanga oba yani ono omusajja woyo eyo baswarizwa baki basari what I don't know Asumani basari nese muju bali mu kubuzaabuza eggwanga. Tukuba babadde babawa nnyo muzindalo wano kwogera ku Parliament kati okubuzaabuza eggwanga kibatwalira kadde katono. Tibabalimba eggwanga lyonna, nyagala kubakubira omulanga twalina omwe yayisa zino ssente. Bwe bazireeta nti balina obujulizi bajja kuba babuzaabuziza eggwanga, babiwandiise ne babiteeka eyo wansi mu Hansard ne babireeta, naye bwe bubeera obutuufu tebakirina. No kyemulaba ekigenda mu maaso, abatwaliddwa abakwatibwako motion eno, mulabye ebiwandiiko ebitambula mu social media ebiraga nti nno essente zino zakkirizibwa. Ebyo byonna byonna byappa bya bulimba. Kakati lengera bongeddeko ate omusango omulala, kubanga n'omusango gw'okujingajinga minutes ebitaaliwo, ojingejinge Hansard ezitaaliwo, ojingejinge nti no ssente mwaziisa ebitaaliwo, ate kati ate bongeredde ddala okwonooneka n'okututanula, kubanga bandigambye lulinga President bwabadde abasuulira tawulo nti oba bakola ensobi, naye kati kino bwe baba bagenda mu maaso batandika okufoojinga minutes ezitaaliwo, bawagikemu esente muzayisibwa, bawagikemu nti akawumbi kamu mu miliyoni 7 twaziisa temwalaba. Ababaka mubadde mutya, tufaanana bubi, tweyongera okufaanana obubi buli lwogezaako okujingajinga. Kyovudde olaba mu biwandiiko bye baleese emitwalo 4 emirundi 3, ate wano toto ne bagamba nti kawumbi kamu mu miliyoni 2. Tulabika bubi. Weewaawo tukkirize ekigambo bwe kiba twakigwamu bakikkirize. Tulabika bubi, we continue looking bad, kubanga kati batandise okujingajinga n'okufumba ebiwandiiko. Batandise okujingajinga ebiwandiiko, bawagikemu, bakubira ababaka obusimu nti bajja kusimbako ababaka kasita basayini nga bajja kubasimbako abantu. Onoolwanyisa Uganda yonna, beetegefu okulwana ne Uganda yonna.
bw'okola ekigambo ne kikukwata gumirawo wookomye leka tekwongeramu. Tutegeeza nti nno ffe tetulina lutalo na muntu mulala yenna, ate n'abo baganda baffe tetubalinaako lutalo. Motion ekwata ku bantu bana, sipiika aleme kutya. Tetugenda kumutunulira n'akamu, tetusobola. Twagala abantu bana, bwebale nnyo. Singo buuza ku bantu nga bakulabye. Ate muganda wange oyo government chief whip ne muganda we secretary general bye babadde bagamba ababaka tumulindeko president ajja kubyogera, ne president yabaswaziza yabalese. President yagambye omubbi bajja kumugyamu omusaayi, bwatyo bwe yakyogedde n'abadde nkiwulira. So baganda bange abo bye babadde batandise nti baagala kusevinga bano abantu, banange babatulekere tubakwate. Okuba ye kennyini secretary general yagamba nga tukyali naye wano mu parliament emabega nga tanatuuka eyo gyali kati, tekigenda kwonoona ekibiina kyaffe bintu bisatu. Yagamba ekisooka grid, onaye bw'oyinza okutranslatinga grid bakiyita ki? Omululu. N'ayogera nepotism bakiyita batya? Obusoseze. N'agamba ne corruption, obubbi. Corruption muleke kugiyita ekintu kirala, kibeera bubbi. N'agamba ebyo bisatu bye bigenda kwonoona ekibiina kyaffe. Ate kati ye kennyini ali mu kugamba nti musooke muleke kusayininga tulyoke tweteesateeseko. Olaba oti omubbi n'olyoka noweteesateesako. Omubbi ali mu kukuba akuta essimu yo, ali mu kudduka nayo n'ongamba tusooke tulindemu, tusooke tutuule ng'olukiiko lwa NRM. Omubbi bw'omulaba ng'ali mu kutema ekitoo kyekyo okuba nduulu, muleke tubakubire enduulu. Tutandikire wano ewaffe mu parliament, mwebale nnyo nti vox populi vox dei. It begins at home. How me as Yona will I go to Ntungamo to tell the engineer that the money for the road, you have diverted it, that you have built this school and it is cracking, that you were meant to distribute these wheelbarrow, these bicycles, and you have not distributed them, when I have left the road at home in our parliament? How will I do my oversight job as a member of parliament when I've failed to clean my own home? Charity begins at home. So that's why I want to thank the movers of this petition, and I have to append my signature, and I have no regret. And like my senior has said, me I've been in Ntungamo in functions, in parties and other agendas. And everyone is like, honorable, please, I've consulted them in big masses. People are tired. People are tired of corruption. They have empowered me to come and sign. This is their signature. It's not my signature. It is the signature of the people of Ntungamo. And as the Latins say, you know me, I'm good at Latin. As the Latins say, vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. So the people have spoken. These signatures we are putting here, it is because of the people's voice. The president the other day, on the State of Nation address, he talked about corruption here. He said there is a syndicate and a racket, and we are helping him. We want to bring the sanity of Parliament. Parliament cannot remain tinted, and for us who were voted to come here, we sit down and dine with the people. On the two people make a mistake, and the whole Parliament is taken as an omnibus. We have to help Parliament, we have to help the President, and we have to help the nation. And people should stop intimidating us. Honorable, we have said for you, we are not here when they were passing that budget because we know you were sick. Me, I was here. We have read the Hansard. We have checked everywhere. I'm even on the Committee of Legal and Parliamentary Affairs Committee. I've not seen anywhere where we passed that money. In case it is there, then they passed it under the carpet. But if it was in the broad day Parliament, we are all here. No one debated that Mpuuga should take this, over which commissioner should take this. That was their bonanza, and in Banyankwere we say, akabwa kiiba, kiibira omugongo gwako, that when a dog steals, it has stolen for its back. Because it is that same back that they are going to beat with the cane. So let them allow the canes to whip them, and we are not saying even they are going, we are only debating. If they know they are not hiding anything,
Why are they using different media, different offices to intimidate people if they know there is no problem? Why is Honorable, some Honorable has run to court? Why is my brother, the one I trusted so much, this man from Chira? I thought he's speaking for the people, but he's intimidating other people, lying us that we passed that MPs are sleeping. No, you are the one sleeping, my brother. Because I was in that parliament, I didn't say anything like that. In case it comes, that means they have just done whatever they always do. Because if someone can steal 2 billion, why not bring a paper and put it under there and they say this is a Hansard? But we shall stand for the truth, and the truth will save us. This is the time we should clear this parliament. And more is coming. They have been seated on a time bomb. More is coming. They should stand warned. The president has said, actually for him he talked of, he talked of something bigger than that. We cannot allow, they say, when one lady gets pregnant on a certain hill, they will say, that hill, they are all like that. We shall not allow that to come to Parliament. We shall help this House, and we shall help our nation. This was the genesis of people's will. We cannot make this Uganda be willless. Corruption is a vampire. It has been sucking this nation, and we are about to corrupt. The blood of this nation is about to be finished. The president said there is a racket here and we have to help him. Honor, you forgive me. Lastly, when you look at corruption, there is a country in West Africa, Angola. He said 3. Greed. Yeah. So I call upon him to walk the talk and to leave the MPs exercise their duty, because there is no way you can get a thief cutting your banana and then you first say, okay, first wait, we first go in a meeting and we see whether we should arrest him. No. If we have gotten them, we don't need to first go in which meeting, let members come and do their duty. The nation is bleeding. Thieves have taken our money, and on our behalf, you cannot steal on my behalf and I keep quiet. As a seminarian, no. Ngisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke nsalewo. Nze kakati bwe baba nga bawabira muganda owuliriza bagamba ne gw'oyagala omukola ki? Bwe gumusinga n'omukola ki? N'omuliyirako. Ekirala, nze nabeera ne bannyinaze abo tulina gye tukasuka amayinja. Era consistency yakasuka eyo mayinja. Omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja. Nze ebbanga lyonna eryo gye nkasuka amaki amayinja. Wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo, simanyi nti bagenda ne banoonya ssente z'amafuta. Yes. Ne tubakasukira amayinja. So it has eyo gye tukasuka bulijjo amayinja. So kakati nze ani gwe neefuulidde? Nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna. Era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayidi gye tuli nadde eri gye tukasuka amaki amayinja. Olidde? So nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise ng'alina kyennoonya ekyange eky'obuntu. Maze bulungi nnyo okwebuuza ku bannankama bange, so si waliwo na kye nja kubuusabuusa nti ate nja mmala oteekako signature ate mpulireyo omuntu omulala ng'agamba ate lwaki wakoze bw'otyo, kubanga buli gwe nteeka okwebuuzaako nakoze eki, namwebuulizaako. Honorable Jona. Kiba kirungi. Nedda mwami Ssekikuba amanyi nti natandika omunoonya ku Lwakusatu nejjo ne tutalabagana natuuse wano nga agenze eri naye ate ne wekiba nga abantu bantaddeko akazito then ate kiba kirungi nnyo kyegambye nti nno nebuuziza ku bantu newekiba kati newetuga nti abantu bantaddeko akazito then kiba kirungi nnyo naye nga tewali kazito kanteereddwako. Mbadde very clear ekintu kino bukya kibaawo newuunya n'okuba gwe NBS nti gwe okibuuza
kubanga bukyanga bino bibaawo. I've been very clear, seebuzaabuzaako naye nayagadde neewa obudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza. Yes, so nze sikwekangako siginicha yange nga kyetaagisa. Ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abaagitandika. Ne wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nenoonyaaza nga kyange. Naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro bya bakama bange byonna. Kujja n'embeera omu ku basembyeyo okusaako omukono tekize lwa kabenje. Kintwalidde obudde nga neebuuza ku bantu. Mateno nagiwulirako katono nga tuli ewaffe mu NUP mu meeting ey'omunda. Naye kinajjukirwa nti sibaddeewo nze ebiseera ebiyogerwa kino we kyakolera nali siriiwo, nali mulwadde. For sure simanyi oba palamenti yatuula n'ekiteesa oba teyatuula. Ngezezaako okunoonya ku Hansard sikirabako, nsomye ku report sikirabamu, naye ng'ate waliwo abagamba nti palamenti yakiisa. Nina ne bye nawulira bwe twali ewaffe mu meeting eya NUP ey'omunda. Kakati bw'otunuulira etteeka lyaffe luulu 1010 egamba nti ensonga eno bw'ejja wabeerawo n'akakiiko omuntu n'agenda ne yeewozaako n'aleeta ne looya ne palamenti n'etuula n'ekiteesaako n'ekubaganya ebirowoozo n'oluvannyuma abaka ba palamenti ne bakikubako akalulu. N'olwekyo okussa siginicha kuno tekitegeeza nti tulina gwe tugoba, naye tugamba twewa omukisa nga palamenti ensonga eno eyogerweko. Abooluganda bagezaako okugireeta mu ddiiro tebaweebwa mukisa. Abalala ne bayagala n'okugiyisa ebbalibbali nga bagiyita point of procedure. So kiba kibi abantu nga bakwogeddeko ebigambo ne mutatuula kubyogerako. So nze ndowooza kino kigenda tuyamba nti bwe tunaamala okikubaganyako ebirowoozo era kyensaba banange basayininge twewa omukisa nga palamenti tukikubeko ebirowoozo tukikubeko akalulu tukimale. Either way tusobola okumaliriza wano banaffe ne batuleetera obujulizi ng'ebintu byatambula bulungi nga tewali na nsonga ebasikaasikanya nga tukuba kalulu nga tubagamba tebalina musango. Olidde naye okusinga ogamba nti tujja kikogaana okukyogerako okutuuka ne ku mbeera nti abamu bagamba nti ate tugende kkooti ekitwogerereko. Kati abalamuzi eyo we babaayo n'ebizibu ebyabwe ebya accountability badduka wano mu palamenti babimala eyo. N'olwekyo eno ensonga yaffe era guno gwe mukisa tugiteeseeko, then tulyoke tusale ogwakawala nga tuwulidde n'ogwakalenzi. Ndowooza abantu abategeevu bwe batyo bwe bakola nti wabaawo obuzibu bajja ne batuula ne bawuliriza sayidi zombi ne balyoka basalawo. N'olwekyo nze ntaddeko kuno siginicha y'abantu b'emukono okwewa omukisa ensonga eno tuwulire ogwakawala n'ogwakalenzi tulyoke tusalewo. Era kigende ne ku Hansard nti twasalawo bwe tuti nti giving myself an opportunity and the country and the parliament and the colleagues who are being accused an opportunity to be heard. Then after they are heard, then parliament together will take a decision as we go to vote about this matter individually. But the problem is that we have been denying ourselves the opportunity to hear this matter. Members have been trying to bring this matter up as a matter of national importance, and others to fluke it in as a matter of an issue of procedure, because it came up in the public domain through a public crusade by activists. So it is only fair that Parliament sits to debate this matter and resolves it. It's just moving a vote of no confidence in ourselves if we run to court. The fair thing to do is, if you have a controversy, you sit as a house, you listen to all sides. There are those people who are saying, this matter came up in the budget and it was properly passed. Let them come in the Parliament and give us that evidence. And those who are opposed to that, let them also come and also give their side of the story
and then we take a decision. It's not proper for us to continue sweeping this matter under the carpet, because if we continue sweeping it under the carpet, it will always come back to haunt us. So for me, my signature here, and I want to emphasize that, is for the purpose of giving the Parliament an opportunity to discuss this matter and to hear from both sides, to show the public that when something is said, is an allegation is raised against us, we do the democratic thing, we do the fair thing, we do the sane thing, we do the prudent thing by coming up to discuss it honorably with decorum in the House. So for me, I think even the colleagues who are being accused should take this, embrace this as an opportunity, because it is in their interest that they get to be heard. So to me, after all the consultations and the soul searching, I decided that my signature was important, and I have no doubt whatsoever that I've done the right thing. Tubajjayo kubanga bonna kyebadde balinze kya Museveni yesterday obuwanga bwe yali abaganye waliwo yakubiddeko. yes. Honorable Betty, I want to thank you for standing. No, wamala. Now we're ready to make a yagala peni yange. Tulina 1/4. It is not giving him discretion to put it in court. By the time he read it, that means he's gone. It is the first matter to be disposed of before any other business. No, number one, etteeka lino lyahangamu kuba tebateekawo nti gwe mumala tuwenda, which is ordinarily the big issue. Now, we did in reference 109. We read it in reference to 109, the process that goes under the minister. Owandiika n'erinnya n'ensikiriza. Institutions don't protect themselves, and they don't defend themselves. It is us, the stakeholders, collectively and individually, or individually and collectively, to defend these institutions. So what we are fighting for here is an effort in defense of our institution of Parliament to ensure that it no longer gets denigrated. You see, it's name in the public. It changes. Otherwise, we don't have anything at the moment. So that's our concern as members, and as M.p'z supporting this motion. For the young
press nabagamba nti kye tuliko tuli ku mulimu okuwanirira institution yaffe nga parliament nabagamba nti institutions ng'eno yo tesobola kwerwanirira it is us fwe abantu keseno ababaka abalina kulwanirira ekibiina neekyo so kye tuliko tuli kukulwanira institution yaffe obwerufu integrity nokulaba nti institution yaffe nga parliament tegenda mu maaso nakukola ki nakubeera na linya bbiri mu public oba mu ggwanga so yensonga enkulu gye tuliko si kirala era tulina muntu batewanyisa ono boono no tuli kulaba nti institution yaffe nga parliament tuba nayo nokulaba nti erinnya lya parliament tulijjayo oba tibagenze yolondekanyolondekanyokawatibadde tukiraba maaso abatwaliddwa abakwatiddwako moshoni eno mulabye ebiwandiiko ebitambula mu social media ebiraga nti no esente zino zakkirizibwa ebyo byonna byonna byappa bya bulimba kakati lengera bongeddeko ate omusango omulala kubanga n'omusango gw'okujigajiga minutes ebitaaliwo ojingejinge hansard ezitaaliwo ojingejinge nti no sente mwaziisa ebitaaliwo ate kati ate bongeredde ddala okwonooneka n'okututanula kubanga bandigambye lulinga pulezidenti bwabadde abasuulira tawulo nti oba bakola ensobi naye kati kino bwe baba bagenda mu maaso batandika okufoojinga minutes ezitaaliwo bawagikemu esente muzayisibwa bawagikemu kyakawumbi kamu miliyoni 7 twaziisa temwalaba ababaka mubadde mutya tufaanana bubi tweyongera okufaanana obubi buli wogezaako okujingajinga kyovudde olaba mu biwandiiko bye baleese emitwalo 4 emirundi 3 ate wano toto ne bagamba nti kawumbi kamu miliyoni 2 tulabika bubi weewaawo tukkirize ekigambo bwe tuba twakigwamu bakikkirize tulabika bubi looking bad kubanga tibatandise okujingajinga n'okufumba ebiwandiiko batandise okujingajinga ebiwandiiko bawagikemu bakubira ababaka obusimu nti bajja kusimbako ababaka kasita basayini nga bajja kubasimbako abantu onoolwanyisa uganda yonna betegefu okulwana ne uganda yonna bwokola ekigambo nekikukwata gumirawo bwokomye leka tekwongeramu tutegeeza nti noffe tetulina lutalo na muntu mulala yenna ate nabo baganda baffe tetubalinaako lutalo motion ekwata ku bantu bana sipiika aleme kutya tetugenda kumutunulira n'akamu tetusobola twagala abantu bana emikono bwe bwebubuuzibwa naye singa emikono baginoonyeza mu kamera singa emikono bapaine babagamba giki tufunye obuzibu mu babaka baffe buli abateekako wano omukono bakubirwa amasimu amayitire kyemuvudde mulaba nti olwaleero akakodyo ate kakyuseemu omubaka ayingira ng'agenda mu busanduuko ng'agamba nsanga eno munda n'otumbire nagwo omukono omubaka agamba nti anze olufa wali waggulu mumusange mulonde gyembandi nabubawa omubaka omulala nti anze nja kusigala mu paakingi fuluma n'akapapulako ondeetereteekeko n'odduka mu paakingi n'akuweerayo omukono kaseera kano ze kyetulowooza era tetusaba ne bannaani kimutugumiikirize ndaba n'omubaka ayina omukono olala gwaleese tusaba mutugumiikirize tugenda kusoosotola ensonga zino ku lunaku olw'emmaani tujja kubanga tetukyatwala buzi bwakwetikka mu nsonga zino tujja kuba tetukyatwala buzi bwakwetikka mu musango guno tujja kuba tubuwaabirayo ensonga twagala ziwaabira gyemu n'ekisembayo tusaba abakulu mu institutioni zino
baleke process y'okweyonja n'okwetereza egende mu maaso nekirija mugere tunoonya abakomishonas baffe bannabokka bokka bwe bati mutuwe chance tugogole nga pulezidenti wa Uganda ogambye nti sipiika waliwo bomenye abatali mu nsonga eyo twagala oyongera otangazeeko ne mu Uganda then ekirala ogambye by Monday mugenda kubeera nga mupublishing eno naye ate waliwo bogambye abagikuweera mu nkukutu nabo ogenda bapublishinga oba era bonna to bapublishinze tekirowoozesa abantu nti byakifere emikono egimu mu kitokitali n'ekirala wiiki 3 munoonya mikono kira kiyita ku maanyi nawe ekyomukisa omulungi nti omubaka bw'aba ataddeko erinnya lye ne constituency n'essimu ye n'omukono tugenda bireeta including public nolwekyo twaliwo omukono gwa muntu gona kugenda kubeera foni tuli beegendereza nnyo mu nsonga eno ebifaananyi ebimu twabikutte naye nga tuli ku masimu gaffe ebyomubaka ng'asayininga naye nekisigala kulya tetwakiweereza wa gavumenti chief whip kubanga twamutekedde olwokuwa naye kati okubazoganya petition eyo tetukyayinza kumuweereza kopi zaffe ez'ababaka batuwa emikono naye prosesi ya sensi ebeera nzibu tubasaba eno prosesi teyandibadde yaffe era tusobola kukiwulunga yaffe ffenna tukitambuliza wamu era tukakasa that appropriate time tugenda kubandirayo naye kakwate ketonye Monday is our definitive deadline. Whether it shines or not, because we can't continue appear as if we are dodging a question. How many? Who are the people? How many? Finally, we are pushing it back to Uganda. And this, as a petitioner with my colleagues, Monday, come rain, come shine, is what we shall put forward. Because these were not gathered for us to keep hiding within ourselves. No. We shall have to release them to the general public. I thank you. Wakukitunga tokitegedde. Naye abeeyise ne bekkalira mu kaseera kigenda wa sipiika tugamba tulina abantu bana be twagala motion bwetu buyingira ekisembayo ntwala omukisa guno okubasiima mwenna ababaka olwekingoma weebala kuyimirirawo ne hoima ono yayimirizawo hoima ne honorable Asinansi Nakato bayimiridde bombi ku hoima naye tutunulidde ebitundu tololo Shema erirudda wani Mitoma Shema Mitoma Bushenyi bagezigezi Kazo bagezigezi awo ono akwatiridde Nakaseke ne kuleta Luweero naye ate abamanyikwa bana UPC edda naye kati ba NRM balirudda bagezi bo buli kimu kibasanga bagezi but also lastly there is another class of police the workers M.p'z zino si sente za parliament erina sente wano sente z'abakozi naye ba workers MP bonna bakoze olukwe emitwe bagikweke wansi w'emmeeza ababaka abakiikirira abakozi motion eno baganye kimuba kyesirikidde bekwese munda w'emmeeza mbasaba mubagambe mwe abakozi mugamba ababaka bammwe bekwekera ki ku nsonga z'abakozi ensimbi y'omuwa omusolo n'amadistrict amalala tugenda kufunya lisiti ng'eraga omubaka n'ekitundu kyafa tubasaba abantu baffe mwenna mutugumiikirizeeko kubanga nze n'abatunawo tetugenda kwekweka mu nsonga zino naye njagala ntwale n'eddoboozi ya honorable agenze ku mirimu emitongole honorable Koloti nti baminisita mwekwekera ki mu baminisita mwekwekera ki nga temunnakwata nsawuza mwe kutambula ne baminisita kubanga olunaku lwajjo baminisita abalala bataddewo emikono gyabwe petition yeemu naye abalala lwaki bwekweka tekinvaako tekibwakukirako n'olwekyo mukama bw'anaaba asaasidde
tusaba owetowaze kubanga namwe temuba kwaawo kino tebankisobodde ffekka nga ba petitioners. So we respect you nga ba members of the fourth estate and we want to give to our word to you that come Monday there shall be no further delay. We shall be releasing this so that we don't carry it on our shoulders, so that you get to know who are the clever members of parliament, who can even participate in the motion, but then they want to be the last side. Nsembayo ngansaba nti mutugumiikirizeeko mwode kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye kino pulezidenti byayatuwadde ejjo babadde baligaayagaaya era bongere okututu. Tubasaba bwenna nga bannayuganda nti tuli kwegendereza okw'amaanyi kubanga newe tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu palamenti ne basayiringira, abalala basayiridde munda mu motoka nga bwe muzi mukiraba. N'olwekyo tubadde tusaba kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya lisiti ng'amannya gonna tetugajjeeyo. Omubaka tayinza kuwa mukono gwe ate n'ofulumya lisiti noba nga tumulazeeko. Kitudde tusalawo twongereyo process ebadde eyaleero tugikole olunaku olw'ebbalaza kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogera ku nsonga eri, ffe abakulembedde petition eno, state of nation ya president yatutaasizza nnyo. Muliro wa Musono Mpuuga yali agambye nti president agenda tuziyisa era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako omukono. Nekugamba nti olimba olina kigwanyizi weeronyeza bibyo wa Musono Mpuuga. Mwakirabye mwena olunaku lw'eggulo president yagambye yabadde abiviira ng'eŋŋaamu naye amaze okufuna obujulizi nti paalamenti efumbekeddemu obukenusi n'obukugu. Kati ye moshoni yaffe egenderera kutaasa bakomissionazi baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri nsaba okubategeeza mwenna nti moshoni yaffe era ekwata ku bakomissionazi baffe abana, Honorable M.p Mpuuga, Honorable Solomon Siwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo mulala yenna gwe twagala mu moshoni yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni olusanvu ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu paalamenti baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu paalamenti eno baleme kutya kino kikola ky'ababaka twegogola ffekka, kwerwanako ffe ffekka. Twagala ababaka baffe abana bwe tuba tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. That can be explained. After the Tuesday we talked about is when the government chief whip placed a directive to NRM members not to append signatures and were ordered to wait for the president to communicate. And you know what it means to try to diffuse that. Members saying from onwards, the chief whip saying, government, top leadership of the party has stopped you. And as we waited up to yesterday, the president did not stop us. And that's how now members are coming in to say that we genuinely believed in the government chief whip. We genuinely believed Honorable Musono Mpuuga's directive. But it did not come to pass. And therefore, petitioners want to be part of the petition. And now I will invite you to come to this side. Since then, this has been work in progress. Every day we sit here, we get members appending their signatures. So it's not fair at all. In fact, if you talk about the 177, for you to carry the motion, you may need 260.
But that shall be for the floor, on the floor of Parliament. For us, we are making good progress every day. Whereas the other time we had one minister signing, but other ministers have also joined the petition. So how can you say that that is a failure on the part of the petition? It is not, but we pray that at the end of the day, to deliver, essentially, you must be skillful. You can't say now, here I am, these are the members of side, because as you move this, they are also moving to the counter. They are not sleeping. If they have even the capacity to carry away 60 members, we also don't enjoy sitting here every day. We don't. We don't, sincerely. We want it to be over and we go. But it is a duty we must do. We don't enjoy it every day here. So that's why we pray for the last understanding on this point. And then we shall have to believe. They are peddling in the social media. They are forgeries. You know, now they are making more mistakes. They are even forging. They are forging. They are trying to forge the Hassan. They are forging the minutes. They are forging everything. But we shall disprove them. So that can't be a mistake. And that's why even yesterday, we told the president, wait for your amnesty. Amnesty will come after the due process. Now, number two, the other man, the signatures. The signatures, you are aware, we are looking for 177. But it is also important that you know, in order to carry the day, you need about 260 when the matter comes to vote. So once you see us not issuing a notice, it means we are not yet there. By how much? And by telling you how much, of course, that is simple arithmetic, which I would have been giving. Because once I tell you by this, then you, of course, you know. It is another way of telling you. But what you saw and the early morning engagement we've been having is for all members of us to bring in the list. And the problem we saw is if you don't capture all the list and the member has already signed for you, and on this list you are issuing he or she is not on, it will be a matter a member will never forgive you about. So that's why we said we are on the right path. We are going to account for each and every signature that has been given us, colleagues. We shall even indicate their places. And we shall even indicate in terms of regions. Also be an excuse of numbers, because the one you had was for names. How far you've gone? Ugandans out there, they are tracking this. How far have you gone? If you're free that also, is the simple. If you're really also open, as you say. But I think there could be excuses. But I don't think I'm giving excuses. I'm giving an update. What is there for me? How many? Find excuses. Simple, so that others I can rush. can't give the names now. But the numbers? Numbers. I can't give the total numbers. I can't give the total numbers. But I think by this table remaining active, that's why we must have a cutoff point by saying all that we have explained. But come Monday, we shall know, we shall have exhausted our excuses we are having. By Monday, we shall have nothing more to keep you from knowing them. Because after all, these are the members who have appended their signatures. We can't carry it on our shoulders. The burden of corruption in Parliament is not for him and myself to carry. We shall put it in the public domain. And that's why, with the utmost prayer, we pray for your understanding. We pray for your indulgence. That this is not an easy matter for you to play around. And you are hearing phone calls are forcing members to come and tell us, but you know, once we sign, we are receiving terrible interference. We are receiving the threat that people are going to stand against us. So
The process of censure, colleagues. Let us say, even Parliament is involved in kind of stealing money. So we want now to wash our hands. Yes. That yes, if there are some, I am not part. Then how can we do this? It is through this petition. It will help. My members of Parliament and colleagues who are either under duress or they don't want to interfere in this, it is simple. You just append, then we debate. The facts will come out. The falsehood will be proved wrong. And then you will come out clear. But to suffocate this process is a sign of cowardice. And actually we don't know what you are fearing. We are here, we debate many things. Hard ones. What about this one? So comradeship is known, and I feel it. I know. But if you did not do comradeship in terms of rule of law, in terms of transparency, it means you are not my comrade. Nobody is targeting somebody either for vendetta or no, but want transparency in this house. And this is the epitome of transparency. And for you who can now talk about rule of law and transparency, the media carries the first role. I urge you carry on this one, this fight against corruption. You, wherever you are, you need to help the public. You need to help this institution. You need to help the government. Thank you so much. Representing Kanyum County. All I want to reiterate and more so request the public, please do not lose hope on us, your representatives here in Parliament. All is not lost. We still have people in this Parliament who are representing the forces of heaven, not the forces of darkness. Because those who are pro-corruption are direct children and firstborns of Satan. For us, we are here to bring about light upon darkness. Where light comes, darkness scatters. We shall not allow our dear government to be crippled by corruption, because the future shall judge us if we just sit and watch things go a wrong way. You remember very well, historically, governments have always fallen. Number one reason that whoever rises against the government will always say corruption. The NRM came to power, and in their 10-point program, point number 7 is elimination of corruption. So we stand by that, and we stand by the president's statements. He made a statement at Kaweweta when he was passing out the 700 cadets. He made a statement at the NDC Jinja against corruption, and he also made a statement yesterday at Kololo during the State of National Address. We are here as his field commanders against corruption. We are the guardians of Parliament to get rid of wrongdoers. So we shall begin with what we can afford to handle. We cannot say you can use an AK-47 to bring down a plane. No. We will use this as a fancy. We shall not therefore be here to sit and be condemned by the entire country and the entire world that Ugandan Parliament is just sitting by and watching public money being squandered by a few commissioners. For us, we shall not. We are saying no. And so when time comes to publish this, you will therefore know who are those who have been
supporting you in the fight against corruption? Who are those that you can entrust with public office? Who are those who can be guardians of the government and the resources of Uganda? You will begin with this list. I will refer you to this list. Begin with here. Because we are seeing only about a few ministers who have signed. Me, I would request President Museveni, if his ministers do not sign, he should reshuffle them, remove them from those offices, because it means they are part of the corruption scandals and the corruption syndicates in this country. Why are they hesitant to come and sign? We are calling upon them, if they are to be true guardians for the offices that they have been entrusted in, they must come and append their signatures. Only Monday. Thank you very much. Sign. Now there is no reason for not signing. Those who are held back, there is no reason now for holding back. I think this is to urge members of parliament that let's continue. Let's do our part. The president can do his. And once again reiterate our position that at this time there is no need to talk about amnesty, because amnesty comes after the due process has taken place. And the due process is what we have. The due process is this collection of signatures, so that these matters now can be properly put before Parliament and debated. So I'm giving that background to tell you that we're on the right side of history and we are leaving no stone unturned. Today we had good progress, and members who are not here, we know colleagues who are given a trip to Dar es Salaam. The entire committee, the budget committee of Honorable Siaj is not here, kept away in Dar es Salaam so that they don't come and mingle up with the petition. We know our colleagues, 18 in Nairobi, 18 in number, who are in Nairobi. Now, of those, 2 have called that yes, we are here, but please, we are coming. So we have a duty to accommodate each and every member of Parliament. And therefore today, we have made some significant progress, both here in the cameras and also inside the chambers. Some members want to sign in the open, others also to have the quiet signatures appended, and we thank all of them. So today we want to announce that we are not closing the exercise today. To leave no stone unturned, the prayer of the members is granted. Members were praying that we leave it over the weekend. Our receiving of signatures still open over the weekend up to Monday. Monday is the day we shall have no any other option but to proceed and publish whoever would have given us their signatures. Monday. But also number 2, we want to thank the general public. The general public has, the public has made it good for us, the petitioners. Because this is not a question of friendship, but it's a duty. And members of the public, you have the right to ask about your members, and we shall be telling you. But here, in the east, most prominent is Tororo. Tororo, we are seeing Tororo. Tororo, the land of the wise men. Incidentally, this time I don't know what has happened. They are all 2 wise men from the east. Tororo. The other category we are looking at are the workers. Members of Parliament representing workers, who are supposed even to be the owners of this motion. Because this money is not for Parliament. Parliament will have no money here. This money comes from the workers, from the public.
all the workers' MPs have conspired to keep silence. There is a conspiracy amongst workers' MPs, women and men. Tororo. Mitoma is conspicuously absent. Chenjojo. Mitoma, Chenjojo, Tororo. Hoima a bit. Yes, of massive corruption in this house. So we shall leave no stone unturned until we clean and clear ourselves. Then after that, we can tell other districts, ministries, and agencies. This motion is aimed at cleaning the house at Parliament. And I think that is our intention. We have no intention against anybody. And even the commissioners, we are telling them you are no longer our prefects. Come back, but they shall also remain as members of Parliament. We shall not take action on them. They shall remain as members of Parliament. I thank you. Thank you. naye ate ne bwekibanga abantu bantaddeko akazito then ate kiba kirungi nnyo kigambye nti nno nebuuziza ku bantu ne bwekiba kati ne bwetuga nti abantu bantaddeko akazito then kiba kirungi nnyo naye nga tewali kazito kanteereddwako mbadde very clear ekintu kino bukya kibaawo newuunya n'okuba gwe owenibs nti gwokibuuza kubanga bukyanga bino bibaawo. I've been very clear seebuzaabuzanko naye nayagadde neewe obudde bwe mbanga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza. Yes, so nze sikwekangako siginicha yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abagitandika ne wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nenoonyaaza nga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro by'abakama bange byonna ngisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke ensalewo. Nze kakati bwe baba nga bawawabira muganda wo owuliriza bagamba ne gw'oyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako. Ekirala nze nabeera ne bannyinaze abo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja. Omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja. Nze ebbanga lyonna eyo gye nkasuka amayinja. Wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya ssente z'amafuta ne tubakasukira amayinja. So eyo gye tukasuka bulijjo amayinja. So kakati nze ani gwe neefuulidde nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayidi gye tuli nadde eri gye tukasuka amayinja olidde. So nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise nga alina kyennoonya ekyange eky'obuntu. Maze bulungi nnyo okwebuuza ku bannakama bange so siwaliwo nakyenja kubuusabuusa nti ate nja mmala oteekako siginiky ate mpulireyo omuntu omulanga gamba ate lwaki wakoze bwotyo kubanga buli gwe nteeka okwebuuzaako nakoze eki namwebuulizaako. Honorable Jonah. Yo tesobola kwerwanirira. It is us fwe abantu mu kese eno ababaka abalina kulwanirira institution eno. So kye tuli ku kulwanirira institution yaffe obwerufu integrity n'okulaba nti institution yaffe nga parliament tegenda mu maaso nakukola ki nakubeera n'alinnya B mu public
oba mu ggwanga. So y'ensonga enkulu gye tuliko, si kirala, era tulina muntu